אוקיי, המטרה תהיה ללמוד, או יותר נכון לקרוא יחד את Markov Decision Process מויקיפדיה. אז בואו נתחיל, אנחנו נראה את התהליך של ה-Markov Decision Process, את החישובים שלו, את היצירה של policy, ונראה מה קורה כאן. טוב, אז נתחיל. In mathematics, the Markov decision process is a discrete time stochastic control process, כלומר, זה משהו שהוא תהליכי, דיסקרטי, יש לנו מצבים, אנחנו הולכים ממצב למצב, זה לא משהו רציף, וזה סטוכסטיק קונטרול, אז זה קצת רנדומלי מה שנקרא. It provides mathematical framework for modeling decision making in situations where outcomes are partly random and partly under the control of the decision maker. MDPs are useful for studying optimization problems solved via dynamic programming. MDPs were known at least as early as 1950, a core body of research on Markov decision process resulted from book Dynamic Programming on Markov Process. They are used in many disciplines, including robotics, automatic control, economics, and manufacturing. The name of MDPs come from the Russian mathematician Andrei Markov, a an extension of Markov chain. At each time step, the process is in some state S, and the decision maker may choose any action A that is available in state S. The process responds at the next time step by randomly moving into a new state S tag and giving the decision maker a corresponding reward. כלומר, אתה יכול לעבור ממצב למצב מ-S ל-S tag, ואז אתה נותן לו reward RASS tag. The probability that the process moved into a new state S tag is influenced by the chosen action. Specifically, it is given by the state transition function, thus the next state depends on the current state and the decision maker's action A. But given S and A, it is conditionally independent of all prior states and action. In other words, the state transition of an MDP satisfy the Markov property. טוב, כלומר, כדי לעבור ממצב S למצב S tag, יש לך הסתברות מסוימת, וההסתברות הזאת לא תלויה בהיסטוריה, אלא רק במצב הנוכחי שאתה נמצא בו. המאפיון הזה, שיש תלות רק במצב שאתה נמצא ולא בהיסטוריה, נקרא Markov property. Markov decision processes are an extension of Markov chains. Markov chains זה, כמו שאתם יכולים לראות פה, יש לנו מצבים ויש הסתברות לעבור ממצב למצב אחר, ממצב לעצמו. זה Markov chain. שימו לב שההסתברות תלויה רק במצב הנוכחי ולא בהיסטוריה, זה בכלל מאפיין של Markov property, כמו שאמרנו לפני רגע. עכשיו, ההבדל בין Markov chain ל-Markov process זה Markov chain הוא רק התהליכים האלה, ההסתברות לעבור ממצב למצב, בלי אקשנים ודברים כאלה. Markov process, לעומת זאת, יש לך בחירות לבחור את הדבר הזה שיש לו הסתברות כזאת וכזאת, לבחור ללכת לכאן יש לו הסתברות כזאת וכזאת, ו-rewardים. שימו לב שאין פה rewardים. ב-Markov process יש rewardים. The difference is the addition of actions and rewards. Conversely, if only one action exists for each state, and all rewards are the same, 0, a Markov decision process reduces to a Markov chain. פשוט תסבירו את מה שאני אמרתי. מה ההבדל בין Markov chain ל-Markov process? שב-Markov chain אין action ואין rewards, או יותר נכון יש רק action אחד, wait, ויש רק reward אחד, כלום. ב-Markov process יש גם rewardים ו-actions. Definition. A Markov decision process is a four-tuple SAPARA where S is a set of state called the state space. A is the set of action called the action space. Alternatively, AS is the set of actions available from state S. כן? S זה כל המצבים שלי, A זה הפעולות שאני יכול לנקוט, AS זה כל הפעולות שאני יכול לנקוט ממצב S, PS ל-S tag שווה PR ST פלוס 1 S tag, כאשר ST שווה S ו-AT שווה AA. תבינים, כאילו ההסתברות לעבור ממצב S למצב S tag, זה בעצם ההסתברות שהמצב הבא שלי יהיה S tag, בהינתן שהמצב הנוכחי שלי הוא S, והפעולה שבחרתי היא A. is the probability that action A in state S at time t will lead to state S tag at time t פלוס 1. בקיצור זה מה שאמרתי פה, רק במילים, מה שאמורים פה. מה ההסתברות לעבור למצב הבא בהינתן שבחרת את הפעולה A והמצב שלך הוא S? מה ההסתברות לעבור למצב S tag? RA זה בעצם ה-reward מ-S ל-S tag is the immediate reward or expected immediate reward received after transition from state S to state S tag due to action A. כן? כמה אני הולך להרוויח מבחינת ה-reward במעבר מ-S ל-S tag
אז למשל פה, תראו שבמעבר מפה לפה, אז ה-reward שאני אקבל הוא -1. אוקיי, אז במעבר מ-S ל-S'. The state and action space may be finite or infinite. For example, the set of real numbers, כן, set of real numbers מן הסתם זה infinite, כלומר הוא אומר the state and action spaces, כלומר זה וזה, שני החבר'ה האלה שפה, גם S וגם A, שניהם יכולים להיות או סופיים או בלתי סופיים. הוא נותן דוגמה את ה-set of real numbers, שמן הסתם זה אינסופי. real numbers זה גם, אם אני לא טועה, גם אינסוף א', נכון? נכון. א' 0 זה הטבעיים, א' זה, אם אני זוכר נכון. טוב. some processes with, כי זה לא, אי אפשר לספור את זה, אי אפשר לסדר את זה. נכון? ואז א'. טוב. some processes with countably infinite state and action. שימו לב, countably. אז מתכוונים בעצם על א'-0. Infinite state and action space can be reduced to one with finite state and action spaces. כן, אז בר מניה, לא בר מניה, לומדים את זה קצת בבדידה, אין סוף שהוא בר מניה, אין סוף שהוא לא בר מניה. למשל הטבעיים הם ברי מניה, כי אפשר לסדר אותם, real numbers, R, איך נקרא לזה. הם לא ברי מניה, כי אפשר לסדר אותם בין כל שני איברים שתשימו, אפשר לשים איבר נוסף, אז אי אפשר לסדר אותם. הם לא בני מניה. A policy function, שהיא תיקרא מעכשיו policy function pi, כן, is a potentially probabilistic mapping from state space S to action space A. כלומר, ה-policy function, הפונקציית האסטרטגיה שלי, הפוליסי שלי, היא בעצם פונקציה שממפה בין כל מצב ומצב למה האקשן שהוא צריך לקחת, וככה אני אדע איך לעבור בין מצבים. כן, אולי, לא, זה אני אעשה, נגיד, Markov decision process. נראו ש-Markov decision process, נגיד policy. policy טובה, לא ממש. טוב, אבל policy אומרת לי בכל מצב לאן אני אמור ללכת. לא שאני רואה פה דוגמה טובה, אבל בסדר. אוקיי, let's continue. אוקיי, optimization objective. The goal in a Markov decision process is to find a good policy for the decision maker. בעצם המטרה ב-Markov decision process היא לדעת מכל מצב לאן כדאי ללכת. נגיד במצב S2 עדיף ללכת ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לאן? אז הפוליסי אומרת מכל מצב למצב לאן כדאי ללכת, ימינה, שמאלה, במצב 1 תלך ככה, במצב 2 תלך ככה. אנחנו רוצים להגיע לפוליסי שתדע לעשות את זה כדי שנקבל reward מקסימלי בעצם. הפונקשן pi, שזה הפוליסי פונקשן שלנו, that satisfies the action pi s, the decision maker will choose when in state s. Once the Markov decision process is combined with a policy in this way, this fixes the action for each state and the resulting combination behave like a Markov chain. כמו שדיברנו. Since the action chosen in state is completely determined by pi s and pr, כלומר ההסתברות לעבור למצב הבא היא בהינתן פונקציה, בהינתן action מסוים reduces to בהינתן למצב הבא מה ההסתברות מזה, Markov transition matrix. בעצם אומרים שברגע שיש לנו פוליסי כבר החלטנו לאן ללכת, ואז זה כאילו מתנהג כמו Markov chain. כי החלטנו כבר באיזה מצב לאן ללכת, ואז יהיה לי בכל מצב פשוט מה ההסתברות, כי אני כבר יודע לאן אני אמור ללכת. כי יש לי את הפוליסי, כי יש לי את פאי. אני יודע את פאי s, כלומר לכל מצב אני יודע לאן אני אמור ללכת. The objective is to choose a policy pi that will maximize the cumulative function of the random rewards, typically the expected discounted sum over a potentially infinite horizon. זה בעצם אומר מה המטרה של ה-pi, של הפוליסי שלנו, להביא למקסימום את הדבר הזה, את הסכום, שימו לב, של הריוורדים עם איזה דיסקאונט פקטור שהוא הגמא הזאת, where we choose AT to be pi ST, כלומר אנחנו בוחרים את האקשניות לפי הפוליסי, i.e. action given by the policy, and the expectation is taken over ST פלוס 1 מההסתברות לעבור לשלב הבא. where גמא, נקרא לזה גמא, נגיד, is the discount factor satisfying גמא בין 1 ל-0.
which is usually close to 1. For example, גמא שווה 1 חלקי 1 ועוד r. שימו לב, מעניין שאנחנו יכולים לקחת את זה ביחס ל-r. For some discount rate r. Okay. A low discount factor motivates the decision maker to favor taking actions early rather than postpone them indefinitely. A lower discount factor, אם אני אקח lower, maker to take the action early. A policy that maximizes the function above is called an optimal policy and is usually denoted as pi star. A particular MDP may have multiple distinct, כלומר אומרים שהפוליסי, כלומר יכולים להיות לנו הרבה פוליסי, כולם קראו פאי, והפוליסי הכי טובה שעושה מקסימיזציה לזה, ל-reward בעצם, נקראת פאי כוכבית. A particular MDP may have multiple distinct optimal policies, אז אומרים לא רק זה, אלא שגם optimal policies יכולים להיות לי כמה. Because of the Markov property, it can be shown that the optimal policy is a function of current state as assumed above. Simulator models. In many cases, it is difficult to represent the transition probability distribution explicitly. כלומר, קשה לדעת מה ההסתברות. Explicitly, in such cases, the simulator can be used to model the MDP implicitly by providing samples from the transition distributions. One common form of implicit MDP model is an episodic environmental stimulator that can be started from an initial state and yields a subsequent state and reward every time it receives an action input. In this manner, trajectories of states, actions, and a reward, often called episodes, may be produced. Another form of simulator is a generative model, a single-step simulator that can generate sample of the next state and reward given any state and action. Note that this is a different meaning from the term generative model in the context of statistical classification. In algorithms that are expressed using pseudocode, G is often used to represent a generative model. For example, the expression S tag R over R מקבלת GAS might denote the action of sampling from a generative model where S and A are the current state and action and S tag and R are the new state and reward. Compared to an episodic simulator, a generative model has the advantage that it yields data from any state, not only those encountered in trajectory. טוב, לא לגמרי הבנתי מה הוא רוצה לעשות, הוא בעצם עושה לה סימולציות כדי ללמוד כנראה את ההסתברויות. That model class of from hierarchy of information content in explicit model. Okay. These models classes form a hierarchy of information content. An explicit model trivially yields a generative model throughout sampling from the distributions, and repeated application of generative model yields an episodic simulator. In the opposite direction, it is only possible to learn approximate models throughout regression. The type of model available for a particular MDP plays a significant role in determining which solution algorithm are appropriate. For example, the dynamic algorithm, a programming algorithm described in the next section, requires an explicit model, and Monte Carlo tree search requires a generative model, whereas most reinforcement algorithms require only an episodic simulator. טוב, in many cases, distribution. In these cases, the model MDP trying to provide sample transitions at one common implicit model is episodic environment simulator that can be started from initial state and is subsequent state and reward every time it received an action input. Trajectory can be produced. Algorithms. Solutions for MDPs with finite state and action spaces may be found throughout a variety of methods such as dynamic programming. The algorithms in this section apply the MDPs with finite state and action spaces and explicitly given transition probabilities and reward functions. But the basic concept may be extended to handle other problem classes, for example using function approximation. The standard family of algorithms to calculate optimal policies for finite state and action MDPs requires storage for two arrays indexed by state, value v, which contains real values, and policy pi, which contains actions.
At the end of the algorithm, pi will contain the solution and vs will contain the discounted sum of rewards to be earned on average by forwarding the solution from state S. The algorithm has two steps. 1. עכשיו מספר לנו על אלגוריתם שהולך לפתור את ה-MDB. A value update and 2. A policy update. Value iteration ו-policy iteration. which are represented in some order. בעצם אנחנו רוצים ללמוד את כמה הממוצע של reward שאנחנו נקבל מכל S ו-S, מכל מצב ומצב, ואנחנו רוצים ללמוד את הפוליסי לכל מצב ומצב, ואלה הנוסחאות שאנחנו הולכים ללמוד. לכן יש לנו value update ו-policy update. לכל מצב ומצב יהיה V שהוא ה-value שלו, ויהיה pi שהוא ה-action שלו בעצם. אתם רואים ש-pi S יהיה argmax של A, אנחנו הולכים לקבל פה איזה A אנחנו צריכים לעשות, ו-VS זה ממש הערך שאנחנו הולכים לקבל. which are policy update, which are repeated in some order for all states until no further changes take place. Both recursively update a new estimation of the optimal policy and state value using an order estimation of those values. VS מוגדר להיות הסכום על כל ה-S-tag המצבים שאחריו. אולי חבל שאני לא יכול לכתוב פה על הלוח, אני חייב להגיד לכם. אם יש משהו שאני יכול לכתוב, לא יודע לי לאחרונה. בואו ננסה לעשות משהו שאני אוכל לכתוב. איפה היינו? הנה פה. בואו נראה אם אני אוכל להשתמש בזה כדי לכתוב. כן, נראה לי אני יכול לעשות ככה, ואז אני יכול לכתוב. כן? טוב, אז אם אני אצטרך, אז יש לי עכשיו. טוב. Both recursively update a new estimation of the optimal policy and state value using an order estimation of the values. Okay. Their order depends on the variant of the algorithm. One can also do them for all states at once or state by state, and more often to some states than others. As long as no state is permanently excluded from either of the steps, the algorithm will eventually arrive at the correct solution. מה שאומר שאפשר לעשות את זה במקביל, על כל מיני מצבים יותר ופחות. אתה יכול לשחק עם איך אתה עושה. העיקר שתעשה את זה על כל המצבים מתישהו. ובסוף, בסוף, will eventually arrive the correct solution. אתה תתכנס לפתרון. Notable variants. Value iteration. In value iteration, which is also called backward induction, the pi function is not used. Instead, the value of pi s is calculated within vs whenever it is needed. Substituting the calculation of pi s into the calculation רגע, לא עברנו לזה, נעבור שנייה לנוסחאות, לא עברתי אליהם. Calculation of vs gives the combined step. זה. אבל רגע, בואו נעבור לנוסחאות. ל-value, הנוסחה היא תעבור על כל המצבים, מה ההסתברות לפי הפאי שלך, של ה-S, של הפעולה שהוא צריך לעשות, כדי לעבור מ-S ל-S-tag. בואו ננסה אולי כן לעשות את זה קצת יותר. נגיד, יש לי מצב, הנה ה-S שלי, ויש לי איזשהו מצב S-tag. עכשיו יכולים להיות לי כל מיני מצבים S-tag, לא חייב להיות אחד. נגיד יש לי פה עוד מצב, שהוא S-tag אחר. S-tag, לא יודע, תגיים. בואו נקרא לזה גם S-tag, כי בסופו של דבר, אוקיי, אני עובר על כל ה-S-tagים. עכשיו, ה-P, ההסתברות לפי עכשיו יש לנו פוליסי, שהפוליסי אומרת לי שלעבור ממצב S למצב, היא אומרת לי איזה אקשן לקחת, נגיד, לא יודע, פה זה ימינה ופה זה שמאלה, אוקיי? היא אומרת לי עכשיו כרגע לך ימינה, אוקיי? עכשיו אם הוא אומר ימינה, אז בהינתן זה ההסתברות להפוך ללכת שמאלה נגיד היא 0.1, הסתברות ללכת ימינה היא 0.9, כן? מבינים, יש לי הסתברות, גם אם אמרתי לאן אני רוצה ללכת, יש לי הסתברות ללכת לכל מקום. אז אוקיי, זה ההסתברות כדי ללכת מ-S ל-S-tag.
עכשיו אני הולך ל-reward, לפי זה, מ-S ל-S tag, ה-reward פה נגיד הוא, לא יודע, נגיד 5. פלוס גמא, שבו נגדיר את גמא להיות נגיד, אנחנו יכולים להגדיר אותה נגיד להיות 0.9, סתם נגיד, כפול V של S tag. עכשיו V של S tag נמצא פה. V של S tag. נקרא לזה V tag אולי. אוקיי, הוא מחשב את זה לכל S ו-S. עכשיו הוא עושה את זה פה נגיד יהיה כפול 0.9, הוא פותר את כל זה, ועכשיו כדי ללכת לכיוון הזה, אז יהיה בהתחלה 0.9 כפול כל הדברים האלה, reward פה נגיד זה 5, אז 5 פלוס 0.9, כי זה הגמא, כפול ה-v-tag שלו, שלא יודע ה-v-tag שלו יכול להיות נגיד 7. אבל אני צריך ללכת על כל ה-s-tag. אז מה ההסתברות שתלך ל-s-tag הזה? ההסתברות היא 0.1, ואותו דבר, אתה עושה כפול ה-reward, מה ה-reward נגיד 3, אז reward 3, ועוד מה ה-v-tag שלו, נגיד ה-v של s-tag הזה, יהיה נגיד, לא יודע, 2, אז ועוד 2, אתם מבינים את הרעיון? אוקיי. עכשיו, אז הבנו את vs. והוא מחשב, הוא לוקח גם כמה שיצא לי מפה, גם כמה שיצא לי מפה, סוכם אותם, כי זה סכום, ואנחנו מגיעים ל-vs המעודכן. אנחנו עושים value איטרציה כאילו. עכשיו את pi-s אנחנו הולכים ל-argmax, איזה a אתה צריך לבחור כדי שהסכום הזה, שדי חישבנו אותו לפני רגע, יצא מקסימלי. ה-a שאתה בוחר כדי שהסכום הזה יצא מקסימלי, הוא ה-a שתבחר. עכשיו, נגיד בחרנו פה a ימינה, אבל אם היינו בוחרים a שמאלה, אז ההסתברויות פה משתנות. למשל, אני סתם נותן דוגמה, וזה ההבדל בין ה-a. אם הייתי בוחר ללכת שמאלה, אז ההסתברות פה הייתה נגיד 0.2, ופה הייתה נגיד 0.8, ובהתאם היית יכול עכשיו לחשב את v. ועכשיו, החבר שלנו פה, מה שהוא אומר לי זה בעצם בוא נשווה ביניהם, ונגיע למה ייתן לך את ה-v המקסימלי, האקשן ללכת ימינה או ללכת שמאלה, מה שייתן לך את ה-v המקסימלי, הוא ייבחר כרגע, והפוליסי תלך לפיו. אוקיי? זה הפוליסי איטריישן אם תרצו, נגיד נקרא לזה ככה, לא יודע אם השמות הם כל כך טובים, עדכון בוא נגיד הפוליסי. ראיתם עדכון הערך, עדכון של vs, ועדכון הפוליסי, עדכון של pi-s, עבור המצב s, כשהמצבים הבאים נקראים s-tag לצורך העניין. יופי. Their order depend on... אוקיי, value iteration. אוקיי. אנחנו ממשיכים עם value iteration. value iteration אומר ממש דומה למה שעשינו, קח את max a, תבחר את ה-max a, כלומר פה מה שעשינו, בדקנו רק את הערך לפי הפאי, אבל עכשיו הוא אומר לי, אל תיקח סתם איזה משהו, אלא תיקח את ה-a האופטימלי. תעבור על כל ה-a ותבחר את ה-a האופטימלי. פה הוא אומר לי, אוקיי, הפוליסי קבעה משהו, יכול להיות שזה לא אופטימלי, אבל הפוליסי קבעה משהו, הוא הולך לפי מה שהיא אומרת, תחשב, כל טוב ויפה, והפוליסי כבר תמשיך ללמוד. פה הוא אומר לי, לא. אתה תעבור על כל ה-a, ולכל אחד ואחד אתה תחשב את כל זה, שזה בעצם את כל זה, תעבור בין כל ה-a ותבחר את ה-a הטובה ביותר. Where I is the iteration number, אז אתם יכולים לראות איך האיטרציות זזות. Value iteration start at I שווה 0 and v0 as a guess of the value function. It then iterates repeatedly computing vi plus 1 for all states s until v converges with the left hand side equal to the right hand side, which is the Bellman equation for this problem. Lloyd Shapley's 1953 paper on stochastic games included a special case, the value iteration method for MDPs, but this was recognized only later on. אוקיי, מה שאומרים שמישהו מצא את ה-value iteration Bellman equation הזה, policy. פעם פה, זה היה value iteration. אופס. עכשיו בוא נלך ל-policy iteration. אחרי זה נלך ל-modified policy iteration, parallel sweeping, ואז computational complexity, extension generalization, reinforcement learning, learning automata, category theoretical interpretation, continuous time Markov decision process, אני כבר לא אגיע לזה.
אני לא אגיע לזה. linear programming formulation, גם לזה אני לא אגיע. application alternative notations, אני גם לא אגע בזה. אוקיי, מה שאנחנו הולכים להגיע בעצם, זה אנחנו בעצם די נעצור בחלק של ה-Q-learning. בעצם אנחנו נלמד את כל, אני מקווה שאנחנו נצליח לקרוא פשוט את כל החלק הזה שנשאר. לא כזה הרבה. אוקיי, אז בואו נמשיך. בואו שנייה. אוקיי, אז אנחנו עשינו value iteration, עכשיו בואו נעשה policy iteration. אז in policy iteration, step 1 is performed once, and then step 2 is performed once, then both are repeated until policy converges, then step 1 is again performed once, and so on. Policy iteration was invented by Howard to optimize Sears catalog mailing, which he had been optimizing using value iteration. Instead of repeating step 2 to convergence, it may be formulated and solved in a set of linear equations. That equations are merely obtained by making S שווה S tag in the step 2 equation. That repeating step 2 to convergence can be interrupted as solving the linear equation by relaxation. תכף נראה מה הם מתכוונים. This variant has the advantage that there is a definite stopping condition when the array pi does not change in the course of applying step 1 to all states, the algorithm is completed. Policy iteration usually is slower than value iteration for a large number of possible states. הוא לא ממש פירט פה איך אנחנו עושים את הדבר הזה. לא מתכוון פשוט לעשות את זה. כאילו יותר זה. לא הבנתי. Modified policy iteration. In modified policy iteration, when human, okay, step 1 is performed once and step 2 is repeated several times. Then step 1 is again performed once and so on. אני לא ממש מבין ב-policy iteration. policy iteration MDP פורמולה. נראה אם מצליח לתת לי את הפורמולה. prioritize sweeping. אולי גוגל שתיתן לי את הפורמולה. לא, גוגל לא נתן לי את הפורמולה. אוי, לא מצליח לכתוב. אוקיי, מצליח. Policy evaluation. Calculate the value function for policy pi using the Bellman equation for each state. וואי, אני לא מבין כלום מה שכתוב פה. אתם רואים argmax, זה מה שהיינו רגילים בעצם. Policy improvement, iteration, iteration, זה בעצם, אוקיי. Policy iteration, לא ממש הבנתי מה הוא אומר לי. זה לא מאוד עזר. טוב. Prioritize sweeping. In this variant, the steps are preferably applied to states which are in some way important, whether based on the algorithm. There were large changes in V or pi around those states recently, or based on news. Those states are near the starting states or otherwise of interest to the person or program using the algorithm. Computational complexity class P. Algorithms for finding optimal policy with time complexity polynomial in the size of problem representation exist for finite MDPs. Thus, decision problems based on MDPs are in computational complexity class P. טוב, complexity class P, אז אנחנו יודעים, יש אלגוריתם פולינומיאלי שפותר אותם, בשונה מ-NP, ששם אנחנו יכולים רק לבדוק את הפתרון בזמן P, אנחנו לא יודעים אם יש אלגוריתם בזמן P שפותר אותם, וכמובן מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית יכולה לפתור NP בזמן פולינומיאלי. זה אומר שבקומפלקסיטי קלאס P מכונת טיורינג דטרמיניסטית יכולה לפתור את זה בזמן פולינומיאלי, קרי יש אלגוריתם פולינומיאלי שפותר את הבעיה, קרי הבעיה פתירה בזמן סביר, קרי MDPs שהם לא אינסופיים, הם פתירים עם אלגוריתם פולינומיאלי, כלומר בזמן סביר. However, due to curse of dimensionality, the size of problem representation is often exponential in the number of state and action variables, limiting exact solution technique to problems that have a compact representation. In practice,
Online planning techniques such as Monte Carlo research can find useful solution in large problems, and in theory, it is possible to construct online planning algorithm that can find an arbitrary near optimal policy with no computational complexity dependency on the side of the state. טוב, אז הוא אומר שיש בעיה של המון dimensionality. לא מה שאני יודע למה. The curse of dimensionality refers to various phenomena that arise when analyzing and organizing data in high-dimensional spaces that do not occur in low-dimensional settings such as the three-dimensional physical space of everyday experience. טוב. Extension and generalization. שוב אנחנו הולכים ללמוד עד לכאן. ליניאר אוטומט אנחנו ממש לא נעשה. טוב. A Markov decision process is a stochastic game with only one player. A Markov decision process is a stochastic game with only one player. Stochastic game, in game theory, stochastic game produced by blah 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 is a repeated game with probabilistic transitions played by one or more players. The game is played in a sequence of stages. At the beginning of each stage, the game is in some state. טוב. כרגיל סטוכסטי, אז קצת הסתברותי. Partial observability. The solution above assumes that the state S is known when action is to be taken. Otherwise, pi S cannot be calculated. When this assumption is not true, the problem is called a partially observable Markov decision process, or POMDP. Otherwise, cannot be calculated. The solution above assumes that the state is known when action is to be taken. Otherwise, cannot be calculated. When this assumption is not true, the problem is called partially observable Markov decision process, or POMDP. Reinforcement learning. Reinforcement learning uses MDPs where the probabilities or rewards are unknown. Probabilities or rewards are unknown. For this purpose, it is useful to define a further function which corresponds to taking the action A and then continuing optimality, or according to whether policy one currently has. Q, מצב S, action A שווה סכום על כל המצבים הבאים S tag, ההסתברות לעבור ממצב S ל-S tag בהינתן פונקשן שבחרנו A, שזה זה, כפול ה-reward בהינתן action A בין S ל-S tag, פלוס גמא, ה-reduction factor, כפול V של S tag. זה ה-Q, כנראה Q function, Q learning. טוב, while this function is also unknown, experience during learning is based on S ו-A pairs together with the outcome S tag. That is, I was in state S and I tried doing A and S tag happened. Thus, one has an array Q and uses experience to update it directly. This is known as Q learning. Thus, one has an array Q and uses experience to update it directly. This is known as Q learning. Reinforcement learning can solve Markov decision process without explicit specification of the transition probability. The values of the transition probability are needed in value and policy iteration. In reinforcement learning, instead of explicit specification of the transition probability, the transition probability are accessed through a simulator that is typically restarted many times from a uniformly random initial state. אז אפשר לא לדעת את זה ולא לדעת את זה. אז טוב, אומרים שהם פותרים את זה. Reinforcement learning can also be combined with function approximation to address problems with very large number of states. טוב, ובזה נסיים. חבל שלא קצת דיברנו על Q-learning, לא הבנתי אותו עד הסוף, אני חייב לומר. Q-learning is a model-free reinforcement learning algorithm to learn the value of an action in a particular state. It does not require a model of environment, and it can handle problems with stochastic transition and rewards without requiring adaptations. טוב, לא בטוח הבנתי עד הסוף. בכל אופן, אני מקווה שנגענו קצת ב-Markov decision process וברעיון של זה. מקווה שזה היה ברור או מלמד או משהו או מישהו או איכשהו. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. זה קצת על Markov decision process MDP מויקיפדיה.
תוכלו למצוא את זה פה מן הסתם בחינם. תודה רבה לכם, זה הכל.